Mesdames et messieurs, désolé pour mon retard, qui est dû à la longueur des discussions qui nous ont occupés et toute une partie de la nuit, et bien sûr depuis ce matin sans discontinuer. Je suis en mesure de vous présenter les résultats. Gordon Brown rendra public, bien sûr, le communiqué final sur lequel nous nous sommes mis d'accord à l'heure du déjeuner et pendant une partie de l'après-midi. Les chefs d'État et de gouvernement du G20 ont donc décidé de réformer en profondeur l'organisation financière internationale, ce qui n'avait jamais été fait à ce point depuis les accords de Bretton Woods en 1945. Nous nous sommes mis d'accord sur une stratégie de sortie de la crise économique mondiale qui est la plus grave des 70 dernières années. À Washington, nous avions approuvé des principes et nous avions convenu que les décisions étaient pour le sommet de Londres. La première type de décision que nous avons prise, c'est l'engagement des chefs d'État et de gouvernement pour un renforcement de la réglementation et de la supervision des activités financières. C'était une priorité pour l'Allemagne et la France. Cette priorité est reprise comme un des objectifs prioritaires, le numéro 2 des chefs d'État et de gouvernement, et fait l'objet, vous le verrez dans les documents qui vont sortir, d'une déclaration solennelle et spécifique portant régulation financière. La régulation est donc une priorité du G20 et fait l'objet d'une déclaration solennelle dont vous verrez qu'elle est assez détaillée. Vous verrez notamment qu'au paragraphe 10 du communiqué, il est fait état des défaillances graves du secteur financier et des défaillances graves de la régulation comme origine de la crise. Il est maintenant acté que c'est la défaillance de la régulation qui est à l'origine de la crise financière. La crise financière est à l'origine de la crise économique. Nous avons obtenu sur les hedge funds, qui représentent aujourd'hui 1 200 milliards de dollars de placement. Ils seront désormais réglementés, feront l'objet d'une obligation de déclaration, immatriculation obligatoire, transparence dans les règles de gestion des fonds, contrôle des engagements des banques vis-à-vis de ces fonds. C'est sans précédent. Jusqu'à présent, les hedge funds n'étaient soumis à aucune obligation. Sur les rémunérations des traders. On trader compensation and remuneration, we've adopted common principles. The declaration is very detailed as to what responsible remuneration policy is. And those who wish to take risks will have to bear the responsibility and the consequences of such risk. In other words, the supervisors will be able to impose upon those banks that do not have reasonable trader remuneration schemes commitments and rules to increase their own equity. There again, this is unprecedented. On rating agencies, a code of good conduct in order to avoid conflicts of interest, and which will force rating agencies into disclosure, in particular with respect to investment and transparency. As to prudential and accounting rules, we've made much headway. We've agreed on a statement and declaration to review the accounting standards when the market is meaningless and
when this challenges, this is tantamount to challenging the notion of fair value, which was the only standard up until now. In times of growth, banks will have to provision so as not to harden their rules when precisely the economy needs more credit lines. This is the whole debate on cyclicality. I'm sorry, I hesitate as the president, but I'm getting a bit tired. We also have decided that part of the risk flowing from securitization will be on bank balance sheets. Sorry for the technicality of all this, but this is the principle of traceability that was being decided upon by the G20. Now, of course, we had a debate on the percentage of such risk, securitized risk. We almost reached the 5% figure. We didn't really have a collision on this one because I feel we're in the end we'll be above the 5% figure. I'll spare you the discussions on the subject, but the idea is that a hedge fund, or rather a bank that engages in securitization, will have to keep on its balance sheet a share of the securitized loan. But, Mr. Parmentier, we have not laid down the figure of 5% in the communiqué because France and Germany wanted to go beyond this figure. But what we have agreed to is the principle. Whereas there were a lot of people around the table, and that we agreed on the principle of securitization. This has been agreed to. We've also agreed to the fact that before the year is out, we will have harmonized a definition of bank equity. You see the point of this, namely that competition among banks will not be on the basis of the lowest common denominator, in other words, taking the greatest amount of risk and lowering equity rules. I know that the G20 finance ministers are working on this, but we have agreed that henceforth there is going to be an international standard defining banks' own equity. Again, this is unprecedented. And last point, well, there are many other points under this heading. We have agreed to put back on the balance sheet, you know what I think about off-balance sheet, in the capital requirements formulated by supervisory bodies and supervisors. In other words, the supervisory authorities will henceforth require that banks' equity be equivalent at least to what they have loaned, to which what is off-balance sheet will be added. Our Anglo-Saxon, the very fact that our Anglo-Saxon friends should have accepted all of this is a huge step forward. I mean, I really believe that never in a meeting of this nature had we made such headway.